na-connect nyo ng tama and walang mali, nasundan nyo ako. So, you can put a USB cable dito sa Arduino and i-plug nyo na sa inyong computer. And before nyo ito pala i-plug, iuna nyo i-on yung power supply and then i-plug nyo na yung USB ng Arduino sa inyong computer. Okay? And then, we can start programming na. So, once first time nag-on ang inyong ginawa, so ito yung typical na makikita nyo. Open yung LCD screen pero wala namang ipinapakita, no? So at this point, we can now open your Arduino IDE, no? Okay, so once na open nyo na yung Arduino IDE nyo, delete everything so we can start from the scratch. Okay. So, first, let's test kung na-connect nyo ng tama ang inyong LCD, no? Okay, so una nating i-program ang ating LCD. Okay. We call the library. Oops, saan na ba yung mouse? Okay. Okay, we call a library wire which is built-in na yan sa Arduino, no? So, include wire.h, no? Actually, tinuro ko to sa isa kong video, no? Paano gumamit ng I2C LCD. Okay? So, next line, of course, include liquid crystal underscore I2C, no? So, ito yung library na gagamitin ng ating LCD. Okay? And, of course, ang I2C address ng ating LCD, liquid crystal underscore I2C. Okay, I2C. Oops, sorry. Liquid crystal I2C and pangalanan natin yung ating LCD screen na LCD para madali matandaan. And of course, na-scan ko na yun siya. So, ang address is 0x27, no? Okay? And ang specification ng ating LCD is 2-liner with 16 characters each line, no? Oops. Yan, no? 2 liners, 16 characters per line. Okay. So, put up natin 16, 2. Okay. So, again, no, sa mga hindi pa nakapanood ng tutorial ko about LCD, I suggest na balikan nyo yung video na yon. Kasi on this video right now, sa topic which is Universal Coinslot, I will assume na napanood nyo na yung tutorial ko about I2C LCD and yung motors or yung DC motors gamit ang MOSFET, no? Okay, so let's proceed, no? I think ito lang muna yung mga kailangan para mapagana natin yung ating I2C LCD right now, no? So, let's proceed sa void setup, no? Yan yung standard naman ng Arduino and of course, meron tayong void loop. Okay. So, on the setup, LCD muna ang ating i-program. So, LCD.initialize, no? So, siyempre, during the setup process, dapat mauna na yan para pag-open ng Arduino, una niyang i-initialize yung LCD module. Okay? Sindihan natin agad yung kanyang backlight, no? Okay? And, just to make sure na palaging mag-start ng clean or walang any characters, even if in-off mo, just put LCD.clear during the setup process. Okay? After that, wala naman na tayong itetest pa. So, siguro, let's put a simple message, no? Just to check na na-wire nyo ng tama at gumagana ang ating LCD ngayon. So, let's set the cursor now sa first line ng LCD. So, LCD.set cursor, no? Okay? So, we put the message dito sa taas ng LCD, no? Diyan sa first line, sa first character. Okay? So, LCD set cursor. First character ako mag-i-start mag-type and sa first line ng LCD. Okay? 00. And then, we print a message. LCD print. Okay? Let's just put hello world. So, after the Arduino, so setup, of course, alam nyo na yan, sa mga nanood ng early series ng Arduino tutorial ko, tatalo na si Arduino sa loop, and hindi na yan babalik sa setup. So, I presume, may iwan yung message na hello world sa LCD.
So, let's upload this. Okay, done uploading. And, ayun. Hello world, no? Okay, wala siyang ginagawa ngayon kasi wala namang laman yung loop. If lumabas sa inyo na ganito din, meaning tama yung pag-wire nyo, nasundan nyo yung wiring natin dito. Okay? So, let's continue. Let's test our universal coin slot, no? Okay, dito na tayo kaya ito yung ating topic eh. So, ang ating signal wire na nakakonect sa coin slot is yung counter pin going sa pin number 6. Okay? So, let's go back on top. Okay, let's add some variables sa top. So, we define yung pin para sa ating coin slot. So, let's define coin slot. And coin slot 6 kasi diyan siya nakakabit sa number 6. Okay? Ayun lang, no? And let's add some variables para magamit natin during the process. Okay? So, later ko na explain na let's just add muna variables para sa universal coin slot. Okay? So, let's start with integer coin slot status. Coin slot status. Okay? So, walang value yan, no? Then, let's add another integer. Okay, pulse. No? I'll explain it later. Yung pulse, bakit ako nakaisip maglagay ng pulse. Okay, no? So, wala na. Yan lang muna sa ngayon, no? So, let's go to loop, no? Dito muna tayo sa loop. Okay, we start by reading the pulse, no? Oh, wait. Coin slot are 6, okay. Sa setup, kailangan natin i-declare na may ginagamit tayong digital pin ng Arduino, which is digital pin number 6. Yan yun siya, na nakakonect sa counter pin ng universal coin slot. Okay. So, let's declare it sa setup. Pin mode, okay. Okay. Pin mode, coin slot, kama, input, pull up. Okay. Yan. Bakit ako gumamit ng input, pull up? It's basically because if itong coin slot, universal coin slot is using pulses, no? So, whenever naghulog tayo ng coins dito, no? It gives a pulse dito sa counter pin. Say, ang value ng coin is 5. Then, it gives 5 pulses or 5, how do I explain this? 5 times na magbibigay siya ng current, no? Ng power sa pin na to. So, 5 times yun masisense ng Arduino, no? So, yun yung indicator na gagamitin natin kung ano yung value ng coin na pumasok and ilang times yun, no? So, kung 1 peso, then we receive 1 tick or parang mabilis lang, eh, pag magpa-power siya for millisecond, 1 time, then mariread yun ng Arduino. Kung 10 times, kung 5 times. Dito nang gagaling yun sa counter pin. Every time tayo naguhulog ng coin dito sa universal coin slot. Okay? So, that's why, rather sending power sa pin number 6, okay, rather sending power sa pin number 6, this time baligtad. Si coin slot ang magbibigay ng current or ng power papunta sa Arduino. And the Arduino must be able to read it, no? So that's why I'm using input pull up, no? Which is built-in sa Arduino. Okay? So, let's proceed, no? Para mas maintindihan nyo, i-continue ko. Okay? So, void loop, no? Okay, let's go for the void loop. I'm checking muna yung... Okay, let's read now. Maghuhulog tayo ng coins ngayon. Check natin kung nababasa na ni Arduino and we try to print it sa ating LCD screen, no? Okay? So, to start with, let's type yung ating first variable dito, okay, which is okay, pulse. Yan. Okay, let's read it now, no? Coinslot status equals digital read, no? Okay, itong coinslot or yung number 6 pin, no? Basahin natin siya ngayon. Digital read coinslot. Okay. Yan. Then, itry natin i-check sa Arduino kung ano yung
i-check natin dito sa ating LCD screen kung ano yung makikita natin pag nagulog tayo ng coins, no? Okay? Yan. So, i-clear muna natin yung ating LCD, no? Okay? Ano need na? Let's just set the cursor. LCD set cursor. Okay, 0, 0. Yan. And then, let's print. LCD.print, no? Okay. Coinslot status. Then, let's add a delay. And during the experiments, nakita ko na 35 milliseconds ang almost timing sa pulses ng Coinslot at Arduino Uno. So, let's use 35 milliseconds, no? Okay? After niya ma-print, delay 35, babasahin na naman niya, and then check niya. Okay. Let's try this code kung anong magiging output, no? Uploading. Let's check, okay? Hello world, no? Bakit naging 1 na lang yan? Okay. Sorry. Balik tayo sa taas. After niya magsabi ng hello world, no? I-clear natin yung message, no? So, let's delay it for 2 seconds. After 2 seconds, then, i-delete mo yung screen. LCD.clear. Okay? So, that pagpunta natin sa loop, walang message. Ang makikita lang natin is kung ano yung value na binibigay ng ating Coinslot via counter pin sa Arduino. So, hindi tayo ma-confuse, no? Let's try again. Load natin. While waiting, check natin sa Arduino. Okay? Uploaded. Hello world, 1, 2. Wala na. Now, what we're seeing right now is 1. Meaning, wala pa akong hinuhulog na coins sa Arduino. Kung makikita nyo, yan o, wala pa akong hinuhulog na coins. So, si counter nagko-communicate kay Arduino. And what the counter pin of universal slot is saying kay Arduino is basically 1, no? So, if I am now, no, let's try na mag-drop tayo ng coins. Okay, kay Arduino. Oops, nahulog. 5 pesos, nahulog yung ano. So, yun, nakita nyo, mabilis lang. Naging 0, no? And, because it's just 35 milliseconds, so mabilis lang na 0, parang ganun. 5 times na 0 ang binigay niya kay Arduino, no? And that is the pulses na kailangan nating bilangin so that ma-register kay Arduino kung ano yung value ng coins na natanggap niya sa Universal Coinslot. So, let's try again, 10 pesos, okay? And watch closely yung 1 as it will turn to zeros 10 times 35 milliseconds each pulses, okay? So, tingnan natin ulit. Mabilisan lang to, ha? Okay? Yan, okay? Yun, 0, balik na sa 1, no? So, palihog daw, pakikuha yung mga coins ko. Nahulog na lahat. No? So, okay. Balik tayo sa ating code, no? May iba pa dyan. Okay, sa ating code, no? Since nakita natin na every time naguhulog tayo ng coins, whatever is the value, 1, 5, or 10, no? Yung value ng Coinslot status nagiging 0. And pag hindi tayo naguhulog, ang value ng coin status is 1. Okay, the next thing we will do is, siyempre masyado mabilis yun and hindi naman natin na-capture or nare-record pa sa ngayon, no? Is basically, we translate it into pulses. Okay? So, let's code this again. Coinslot status, digital read, Coinslot. Now, from here, since mabilis yung pangyayari, we'll just put a delay of 30 milliseconds. 30 milliseconds, no? Mabilis lang yan. Now, let me delete this for now, okay? We will put a conditional statement saying if, okay? Coinslot status is equal to 0. Bakit 0? No? Kasi, kanina, nag-conduct tayo ng testing. Mabilis lang, no? Yung nangyayari between the Coinslot and the Arduino.
every time may mahulog na coin, kung piso yon, yung 1 na value ng coin slot nagiging 0. So, yun yung gusto nating malaman. At yun yung gusto nating i-capture, no? So, during the loop, pag hindi ka naguhulog, 1 yung value. But the moment na mabasa niya na yung 1 naging 0, papasok yung ating program sa conditional statement. Where, nag-a-ask tayo na naging 0 na ba yung value ng coin slot. If naging 0, yes, meaning may nagulog or may nahulog na coins, no? In that case, if that happens, ang gagawin natin ngayon, dadagdagan natin yung ating pulse, no? So, pulse equals 1, no? Or, I'm sorry, hindi to mag-add up, no? The usual is plus pulse plus equals 1. So, what happens is that every time na may ma-read ang Arduino sa coin slot, sa piso, magiging 0 yung value ng coin slot status sa nakita nyo kanina, yung variable natin na plus, dadagdagan niya ng 1. And kung 5 pesos yung hinulog ko sa coin slot, meaning 5 times na magbibigay ng 0 yung coin slot sa Arduino, no? So, 5 times niyang lalagyan ng value yung pulse, no? Okay. So, how do we know now kung nagkaroon ng effect yun, no? So, dito natin ngayon gagamitin yung LCD again, no? So, let's put it on the screen, no? So, LCD.clear. Okay, clear muna natin siya. And then, dito tayo maglagay ng output, no? LCD. Set cursor, no? Ilagay natin yung cursor sa taas. Set cursor 0, 0. Okay? And then, let's print LCD.print. Okay? Yung value ng pulse. Okay. So, that's within the conditional statement. Every time may mariread ang Arduino na pulses sa coin slot. Okay. From here, pagka dumaan siya rito, after 1 pulse, piprint niya. So, mag-a-add up yan, no? So, pag 5 pesos yung inulog natin, then magbibigay siya ng pulses, makikita natin, 1, 2, 3, 4, 5. Then, stop. Kasi 5 lang. And pag nagulog tayong piso, I expect mag-a-add up, no? 6. Something like that. And then, just to make things smoother, no? So, para hindi tayo masyadong mag-timing palagi si Arduino at yung universal coin slot, after the conditional statement, if, let's put another delay of 30. Paano ko nalaman to, no? Na ito yung tamang timing. It's because before this tutorial video, we conducted experiment, no? We conducted 15 milliseconds, 100 milliseconds, 50 milliseconds. So, may mga glitches. Until nakita namin yung sweet spot ng Allan Universal Coin Slot with RGB sa Arduino Uno, which almost 99% perfect using the 30 millisecond delay, no? So, okay, enough for the daldal. So, i-upload natin ulit and i-check natin kung paano ito mag-work. Okay. So, let's see. Okay, hello world, 2 seconds, 1, 2, wala na. So, right now, wala nang message. Why? Wala tayong nakikitang message, no? Balik tayo sa code. It's because binabasa lang ng Arduino via the loop yung status ng coin slot. And we're not printing anything sa LCD screen. So, hindi pa kasi nami-meet yung conditional statement ng coin slot status, no? Which is, dapat maging 0 ang value nito. Kanina, sa testing natin, pag wala tayong inuhulog na coin, ang value nitong coin slot status is 1. Pero pag may na-send siya na coin, whatever is that coin, piso, 5, 10, ta-translate niya yung, convert niya yung value ng pin na coin slot sa 1, sa 0, no? So, right now, 1 ang value ng coin slot. Yun yung nababasa ng Arduino. So, hindi nangyayari yung conditional statement. Okay? Pag naghulog ako dyan ng piso, magiging 1 yung value. And then, that's the time na magpiprint siya kung ano yung value or ilan yung value ng coin na pumasok. Okay? So, let's start with 1. Oh, that's it. So, nakita nyo, 1, no? Okay, next. Subukan natin maghulog ng 5. And based on our program, of course, wala naman tayong ibang ginagawa. We're just counting the coins, the value ng coin, no? So, this is 5. And because of this loop na ginawa natin, of course, it will just continue to add sa pulses na nire-read ng Arduino. So, what happens is that mag-a-add yung 5 sa 1. Okay, so, oops, nagkaroon tayo ng konting glitch, no?
It should be 6, no? Let's try again 10. Okay, so meron tayong glitch. Dapat 5 plus 10, naging 15, no? At this point, so ito yung sabi ko nga, meron kasing kailangan nating i-timing yung universal coin slot and yung Arduino, no? So, let's check our code, no? Okay. Okay, I'm sorry, no? Initially, there's 2 delays outside the if. Okay, let me explain this, no? What happens is, dapat dito ko nilagay yung aking delay sa loob mismo ng process. So, what I do mean with this is, again, ang sinasabi ko, one of the challenges sa universal coin slot is the timing, no? Doon sa gusto ko ma-achieve, no? So, what happens is, kapag hindi na meet yung condition ng Arduino sa coin slot, which is dapat, kapag may nahulog na piso, ang value ng coin slot status is 0. Hindi gagamitin ng Arduino yung conditional statement. Okay. But the moment may nagulog ng piso, magbibigay ito ng value sa coin slot status ng 0. Now, right now, pag walang naguhulog ng coin, ang value nito 1. Pag may nagulog, magiging 0. And just give a delay of 30 milliseconds just to check. And if ang value nga ng coin slot status is 0, no? Gagawin niya to. And after niya gawin to, we need a delay inside the conditional statement itself, no? Just to give enough time para sa next loop ng process. Para mag-timing yung coin slot at yung Arduino. Okay, let's upload this and try again. Okay, then let's check sa hello world, 2 seconds, mawawala, no? Yan yung code natin kanina pa. Okay, let's try again, no? If magta-timing na sila, no? So, magulog ako 1 peso. Okay, hindi tinanggap. Mali ang, oops. Ayaw nyo nang tanggapin. Yun. So, 1, tama. Piso. Nung nagulog ako ng 5, dapat magiging 6 yan. Kasi bibilangin to ng Arduino 5 plus yung 1, madadagdag yan. Kasi nauna na yan, no? Okay, 6, no? And last test, magulog ako ng 10. The total value must be 16. Okay? So, try natin. Okay, so that's it. That's basically yung pag-interpret natin ng universal coin slot. So, kung titingnan nyo, maikli lang yung code ko, no? Yan lang yung meron tayo para ma-interpret siya, no? Okay? Wait natin to. Okay. Yan. So, let's proceed further, no? Okay? Okay. So, dun sa demonstration kanina, kung paano natin ginawa yan, before ako mag-proceed doon, meron akong sinabing isa ron kanina, no? Kapag may nagulog ng coin, dito, mamamatay yung RGB frame. Pero kung wala naman akong hinuhulog na coin, nakasindi yung RGB frame, no? So, okay, yun muna ang i-code natin next. Okay. So, let's start sa top, no? Again, sa top. And we define another variable. Define, okay. And let's name it Coinslot Rgb frame. Yan. Yan yung ating frame. And during the setup process, kinabit yung signal ng RGB frame sa digital pin number 2 ng Arduino. Okay, so let's put it there. Okay. Now, siyempre, we have to declare it on the setup. Dito lang tayo banda sa baba para hindi dyan magulo sa taas. No? Okay. Pin mode. Ano yun siya? Ayan. Coinslot RGB frame output. Okay? Or, okay, sorry. Whenever I'm using, yung mga ganito, no? Saan na yun siya? Okay. RGB frame signal number 2. Okay, tama. Then, let's declare it as output. Ayan. Okay? And initially, pag nag-start yung program natin, ipasindi na natin or sindihan na natin muna yung ating RGB frame. So, digital write, okay, Coinslot RGB frame, high, no? So, what happens is, pag nag-start yung Arduino natin, nasa na siya, pag nag-start siya, pag open,
at the start of the process, dapat mag-on din tong ating RGB frame. Okay, let's try this. No? I-upload ko. And mag-on siya after ng message na hello world. 2 seconds, after 2 seconds, mabubura yung hello world and mag-i-start yung RGB frame. No? Dito yan nangyayari ngayon sa loob ng void setup section. And after that, lilipat na yung program sa loop. Okay? So, start natin. I-upload ko and tingnan natin. Okay, nandiyan na. Hello world, 1, 2, RGB frame. Okay? So, doon sa demo, what I did is, kapag may hinulog ako na coins, meaning, may gagawin ngayon yung project or yung ginagawa kong device, at hanggat hindi mo na-execute yung dapat mong gawin kasi hinulugan ka ng coins, turn off that RGB frame. Meaning, hindi ka pa ready mag-transact sa iba kasi mayroong currently gumagamit sa'yo, no? Okay? So, balik tayo dito sa ating conditional statement, no? Which is, pag nabasa niya na may nahulog na coins, no? Okay? What will happen now is, pag nabasa mo, if coinslot status is equals to 0, meaning may nabasa kang coins, immediately, ang gusto ko, i-turn off mo muna yung RGB frame. Okay? Turn this off, no? Low. Babalik lang yung RGB frame kapag na-reset na yung value or tapos ka na sa process, no? Until may balance pa dyan na may nababasa kang value of coins, turn off the RGB frame. Yun yung gusto nating mangyari to control this. Okay? So, upload ko. And let's wait. Okay? Yan. Hello world, 2 seconds, 1, 2, RGB frame. Okay? Magulog tayo ng 10 pesos, no? So, immediately, babasahin mo yung coins ko and 1, 2, 3, 4, 5, yan. At the same time, turn off yung RGB frame. Okay? So, let's proceed. Okay, masyadong marami to. Tinatry kong hanapin, dahan-dahan lang, no? Kung paano ko ma-relate sa inyo. So, we have the buzzer, no? So, I use a buzzer so that it's a user indicator na kapag naguhulog ka ng coins, at least, kung ilan yung value ng coins, yun yung times na nagbabas or tumutunog yung project or yung device, no? So, kasi it convince you na binasa yung coins mo. Okay? Kasi experience ko sa iba, pag naguhulog ka ng coins, tapos parang wala lang, di mo alam kung kinain ba o talagang binasa ng system, no? So, let's go with the buzzer. And the buzzer is connected at digital pin number 13. Okay? So, let's define another variable. Define. Pangalanan natin siyang buzzer at 13. Okay. Then, at sa setup, i-declare natin siya. Dito tayo na lang sa after ng LCD clear. No? Pin mode. Buzzer. Output. Ayan. Output. And just to make sure nagwo-work to, no? So, i-try muna natin ipa-buzzer, no? Okay. Okay, tone, no? Ayan, sa Arduino yan, no? Built-in yan na yan, no? Tone. Buzzer, kasi yun yung pangalan. And let's give it a frequency of 1,000. Ang frequency yan, no? Pwede ko iba-ibayin yung tunog yan, depende sa value na ilalagay ko rito. To read more about the buzzer, you can always visit Arduino libraries, no? Para hindi naman to, ayoko na mag-detail dito kasi ahaba. Ang focus natin, itong process ng Coinslot. For now, I'm gonna give buzzer a frequency of 1,000. Yan lang yung gusto kong tunog, just to check. And give it around 5 seconds delay. 5,000, no? 5,000. After 5 seconds, turn off the buzzer. Just to check na umaandar ang ating buzzer. No tone, buzzer. Okay. And this is happening inside the void setup. Okay. So, let's upload this again. And let's check. Hello world, 1, 2. Okay. Walang nag-buzzer. Walang tumunog, no? Why? Let's check the layout. It's because yung ground pin ng buzzer is not actually connected sa ground. But kasi nga, pinasok ko lang yung buzzer para mag-fit. Yung ground niya pumasok sa digital pin number 10 ng Arduino. So, what we're going to do, para hindi na tayo magdagdag ng wire, is basically, sa setup,
sa declaration ng pin mode buzzer output. Okay? I-declare ko pa rin yung pin mode. Hindi ko na i-define kung ano yung digital pin number 10, no? Okay, nasa na siya yan. But rather, call it directly, no? Itatype ko na mismo yung pin address ng Arduino kasi hindi ko naman na yan i-access lagi, no? I'm just gonna turn it na maging ground pin. Okay? So, balik tayo dito. Pin mode, 10 as output. Okay? Immediately, convert it digital write. Okay? 10 low. Okay. In that case, mabubuo ko yung circuit ng buzzer ko. Let's try this again. Okay, let's check. Hello world, 2 seconds. Ayun. After 5 seconds, turn off, sumindi yung RGB, no? Kasi after 5 seconds, papatayin yung buzzer. After nun, digital write, Coinslot Rgb frame high. Okay. So, since na-check natin na gumagana yung buzzer natin, I'm gonna remove this kung ano yung tinype natin, no? Yan, yung tone buzzer. Alisin ko na yan, hindi ko papatunogin. No more 5 seconds. And no tone buzzer, di ko na yan kailangan. Why? For now, I want to use the buzzer as part of the conditional statement sa loop na kapag naghulog ako ng coins, kung magkano or ilan yung value ng coin, yun din yung times na tutunog yung ating buzzer. Okay? And that happens during the conditional statement. So, una, pag may coin, ma-off yung RGB ng ating coin slot, no? Next, gusto ko, may buzzer effect ako, no? So, tone, buzzer, and dun sa demonstration, I use 2000 frequency of 2000, okay? And, after ng process, magdadagdag siya ng value sa pulse. Yun na yung value ng coins, kung 10, 5, or 1. No? I-clear niya, itatype niya sa screen kung ano na yung running value. Delay 30, and after that, after the conditional statement, sa labas ng conditional statement, ita-turn off ko ulit yung aking buzzer. Ayan. No tone, buzzer. Okay? So, let's try kung ano ang magiging output. So, restart. Hello world. 2 seconds. 1, 2. Open ng frame, no? Isa natin mga coins dito. Okay? Let's try para mas marinig natin. Let's put in 10 pesos. Okay? Yun. So, narinig nyo? Tumunog siya ng 10 times. Let's try again at 5. So, 5 times din tutunog yung ating buzzer habang nagka-count. And we expect that the value of the LCD will become 15 kung nare-read niya ang amount or value ng universal coin slot. Okay? So, that's it. 15. So, we're done. Tumutunog na siya. Okay. So, let's proceed. Can anybody out there